Damu ni kiungo muhimu kwa mwili wa binadamu na kiumbe chochote, kwani ndiyo inayosambaza hewa ya oksijeni mwilini. Ugonjwa wa upungufu wa damu mwilini ni ugonjwa unaoathiri damu mwilini. Mtu atasemekana kuwa na ugonjwa wa anemia iwapo atakuwa na upungufu wa chembechembe za hemoglobin inayotumika kusambaza hewa ya oksijeni mwilini. Anemia by definition is having inadequate blood in your circulation, and by this definition it also depends on the age and sex. For males, we say that they have anemia if the hemoglobin is lower than 12 milligrams per deciliter. And for females, we say that they have anemia if the hemoglobin is lower than 11 milligrams per deciliter. Kuna aina tofauti ya ugonjwa upungufu wa damu mwilini au anemia, ikiwemo sickle cell anemia, iron deficiency anemia, vitamin deficiency anemia na nyinginezo. Basically, there are different ways of classifying anemia. The easiest that I find and easy to understand and easy to guide you what are the most likely type of anemia is definition by the type of anemia. This is what we call microcytic anemia, and then there is what we call normocytic normochromic anemia, and there is megaloblastic anemia. Iron deficiency anemia ikiwa ndio ugonjwa yenye umaarufu baina ya wananchi. Yeah, the commonest type of anemia, especially among our population, is the microcytic anemia. This is the anemia that someone has because either there is inadequate take of iron, which is the main component of red blood cells, or it could be inadequate absorption of iron. This could be caused by things like hookworms, infestation, or this loss of blood, which could be in small amount that are not obviously visible to the patient. Wanawake wakitajwa kama walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa na ugonjwa huu. Women, because of their physiological nature, they are losing some blood every month from their menses. So ladies of childbearing age, and that because of the menses, that is one. Two, pregnancy itself, because during this period subsequent pregnancies cause an increase in demand of iron to the mother. Then also children also have a higher likelihood to get anemia. This is also because the multiplication of cells is high in children. Baadhi ya dalili za ugonjwa wa anemia ni pamoja na uchovu mwilini, kizunguzungu, kufura kwa miguu na mikono kugeuka rangi na kuwa nyeupe na nyinginezo. For all types of anemia, the signs and the symptoms are the same. The first sign that the patient has is you feel easily tired. You try a small activity, then you get tired, and then also you start having awareness of your heartbeat. You may also have dizziness. You feel dizzy. And then if the anemia now continues to get worse, you start having swelling of your feet. Then you can also notice, if you look at your hands, they become white. You can see your hands are more white, and even the feet, that is easily noticeable. Iron deficiency anemia inaweza kutibiwa kwa kula vyakula vyenye chembechembe za chuma kama vile nyama, sukuma, samaki au pia kula tembe zinazojulikana kama supplements. The easiest way to treat iron deficiency anemia is taking foods that are iron rich. This is found in green leafy vegetables. All types of meat, especially the red meats, can also be found in some amounts in the white meats, but the red meats have good quantities of iron. So consumption of these foods helps. Also for mothers who are expectant, because pregnancy itself increases the iron demand, we encourage supplementation. Of course, apart from the diet, which is very core, we also supplement with the iron-rich tablets to help cope up with the high demand. Wataalamu wanasema kuwa kuna baadhi ya ugonjwa huu wa upungufu wa damu
ambazo zinaweza kuambukizwa kutoka kwa wazazi hadi kwa watoto, huku ukitaja kama ugonjwa hatari unaoweza kusababisha kifo kutokana na umuhimu wa damu mwilini. There are some anemias that are hereditary, usually what we call the normocytic normochromic anemias. You have that there are people who have abnormal types of cells, what we call like the sickle cell disease. This is a type of cells that are inherited from parents to children, and it is meant to be a protective against the attacks of malaria, but also it increases because of the abnormalities in the cell membrane of these cells, they tend to break more. Sote tukitakiwa kula lishe bora ndiposa tuweze kuepukana na ugonjwa huo, upungufu wa damu, na pia tuweze kutembelea madaktari mara kwa mara kwa uchunguzi. Dunia yote ikitarajiwa kuanza wiki ya utoaji damu au blood donation tarehe 14, tunahimizwa kujitokeza kwa wingi ili tuweze kuwasaidia wote wanaohitaji.